The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Okay, welcome back from that short break. It's still the Mighty Drive. I am your host, Princess Luwede Lilian. Kwaniriza nyogo yakatwegatako tuli musawa yaffe ey'okubiri program ekyali ya Mighty Drive. Ensonga no zetutandikidde zibadde about Democratic Party ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, one of the oldest parties. Actually, bwe mbanjuga ku bibiina
Fuzindoza kyekibini ekyasooka oba ekimu ku bibiina ebikadde ekyatandikibwa mu 1954. Right now ebigenda maaso byongera okwewuunyisa bannayuganda on whether DP is still opposition oba eri NRM leaning okusinziira ku ndagaano gye bagenda. But right now tusobodde okuba nga twegattibwako Commissioner Fred Bamwine. Byonna bye twogeddeko mu Democratic Party bibadde about the internal politics of the party. Bino byonna ebigenda maaso mu DP. The question is, mu NRM bali bulungi when we talk about NRM as a party, ebadde mu buyinza wetwogere egenda kuweereza ddala emyaka 4 nga bali mu nkato y'okulaba nti batwala eggwanga lyattu Uganda mu maaso. Wetwogerera mu kunoonya akalulu, President Museveni ayongedde okutugumya that they are protecting the gains bwe banaabanga bazzeemu okulondebwa come 2026. But what are some of the gains they are protecting? Bannayuganda ezimu ku nsonga ze beemulugunyaako bwe buweereza okuba nti tebubatuukako. Service delivery. Twogera ku nsonga y'okuba nti amalwaliro agamu tegali mu ddagala. Twogera ku nsonga y'okuba nti abasomesa abamu bakyagenda maaso n'okwekalakaasa olw'okuba nti ensasulwa yaabwe si nnungi n'ebirala bingi nnyo. Ensonga y'okuba nti abavubuka tebalina mirimu. Those are some of the concerns bannayuganda ze bongedde okuba nga baraisinga. Let me first usher in our second guest eyakatwegattako amakya olunaku olwaleero, and then we delve into issues to do with the NRM mighty party, 40 years in power. Welcome to the show. Moderator, njagala kutwala mu kiseguno kulamusa abatulaba mwenana abatuliriza n'okubeebaza emirimu gy'enjawulo gye musobola kukola kuba nti eggwanga ligenda mu maaso. Mbakubiriza nti wadde tuli mu biseera bya campaign ndoza katusigaze ennaku 33 tufune pulezidenti omupya, naye mbakubiriza nti wadde campaigns weeziri oba mmwe abeesimbyewo oba banoonyeza obululu laba nti otegeka okulaba nti amakaago galina emmere ey'okulya n'okufissa ku n'otunda. Obaffe mu nkwere tulina olugero nti omulimi tatunula waggulu ng'abuuza enkuba enajja ddi, atunula wansi n'ategeka ennimiro ye, enkuba bw'etandika kutonya n'atandika n'afuna ekyokulya. Nolwekyo mbakubiriza kubanga kampeyini zinaku 33 zisigaddeyo, tusalayika operation 15th January embeera ejja kukyuka naye amakaago mu gajja kubaawo. Omwana tajja kubuuza emmere n'omugamba nti munange twali mu kampeyini tutulina mmere, oba twali mu kampeyini sina school fees. So tulabe nti akadde kano tugende maaso tukakozesa kampeyini nga zitambula nina embeera ya bulijjo nayo ng'egenda mu maaso. Wetwogerera ennaku 33 ezisigaddeyo, NRM ekyali mu kuswaggula akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, and the message is muli mu kuprotectinga ebyo ebituukiddwako. Ebimu ku bannayuganda bye batunuulidde as a leap for qualitative change. Leap forward for qualitative change. Kubanga the focus of government biliana tuteekwa kubanga tulina $500 million economy, upper middle income status. So the base what has been created is to be used as for qualitative leap into upper middle income status. Mu bimu ku bituukiddwako ensonga ya corruption mulabikanga abalemereddwa okugihandolinga oba okugifightinga. The issue of corruption, misuse of power, ebimu ku ebyo biri mu 10 points program of the NRM party. N'ensonga y'okulaba nti Uganda ebeera bwe tutuuka mu nsonga y'ebyokulonda tewabaawo buzibu bwonna, democracy abeera at its peak, but then we are seeing the opposite of what you promised us. No, first of all, waliwo bintu biteekwa kuteekebwa mu size entuufu. It is not true that NRM has spent 40 years. No. Jenatera okuwera. NRM system or the movement system yatandika 86 n'ekoma 25. So egi myaka temujimbala tuwali wataalimu kabeere mukulu Besigye and everybody was in the movement system. NRM as a political party starts in 25 kutuusa olwaleero. Ekyokubiri, it is also not true nti emyaka 4 gibadde nga giri awo gya NRM.
The last rebel group Yeah. to leave the Ugandan soil, it was 2006 October. So NRM byaje mbuyinza yakarwana na n'ebibinja 34 byali byagala kujija mbuyinza until 2006. So the first 25 years, 26 years was a time for war and pacification. Okay. Uganda has just got a breathing space in the last 24 years. So you must consider those ones. Before you think about anything, talk about Uganda, a stable country. It is 2006 to date. When you talk about corruption, yes, including the Botewan government, you can Google now. There's Mr. Google. You're going to Google and ask the Govt scandal. When Amin and some other people went and stole gold in Congo for the leadership in Kampala. The Govt scandal in 1966. When you read the 1971 coup, among the 18 points Amin presented, corruption was one of them. Okay. I don't know the religion you pray, but for us who read the Bible, you remember the son of Jesus, of God, called Jesus, was also sold at 3 cents through corruption. So, corruption is as old as mankind. Even up to now, when Uganda Munsayus, Kwanga whatever, Muringa Valemeredwa, Katuguringa Yamguri Mitorum na Uganda. Nati mwe muri mu bukulembeze. Bino bye mwatusuubiza okubanga mukola in the 10 points program. Ekirungi turi ku program ya mawulire. Njagala mbere w'amazima awari umuntu obasobola kuwakala mu Uganda nga tagenzeeko kasawo abokutereza ku mirono. All that is corruption. Bwekyali badde bwe kityo. Abakazi ate mwakyonoona. Hari mwakana wazanti zakameza. That is corruption. No, sente zirabirire waka. Olira. Zakameza. Okay. N'omusajja n'alekawo sente zakira sukali n'ogula kwota. After 2 days sukali yaweddewo nekumbe wagula ki? All that is corruption from families. So if you want to fight corruption, buli omu inateekwa kuba nga ali involved. Gwetoye jamu. Nawe omulimu gw'okola, wherever you are, even in your family, the question is simple. I normally tell people my thinking. Yes. Nga mumpude mukisa ninkwata ku Uganda eno. 2 years njibawo ngeteredde. Naye nga mumpadde obuyinza bwenkomeredde. Corruption, whoever is arrested of corruption, ntumuteeka mukomera, obutavaayo okutuusa omusango guwedde. Nenanti. Nenako 2 myezi 5 tijusukako nga tugunaba kusalibwa. 3 butulusanga nga tebamusibira bwerere tumusasule. Naye butulusanga nda bamukwatira kituufu tuteekewo olunaku lwakuna tugenda ku state square kutemako emikono abantu abali yake. Onampagira mama? Njakuwagira. That's why the challenge is. You cannot talk about corruption and you don't want harsh punishments to deal with the corrupt. President bwabanga avuddeyo naga nti bano abantu bange baleke ekirungi ze batwala bazinvestinga mu ggwanga lyattu Uganda. What does that mean? Era bidde kintu kimu mu Uganda akalulu k'omubbi kenkanankana na ka bishop njagala beera w'amazima bana bantu. First of all, corruption eyo eyogerwako abakwatibwa bonna gavumenti yebakwata. That's one. Nenjagala kubuuza wali omuntu wali batutte mu quoting for corruption n'abeera ng'ali yekatayina nga tewali bamuwerekedde oba bazikumweyimirira wali kyalabyeko ono. So bw'oba osobola kweyimirira omuntu ku lwa corruption kati gwobeera ki? Awo tetugamba nti NRM mulemereddwa okulwanyisa corruption. Nze simanyi kwogera eggwanga eriri mu ggulu. Njogera ku Uganda yaffe olwaleero etuwangaaliramu. Bw'omba nga bakukutte bamwene mwanyoko. Yes. Noga mwanyinazi bamututte mu kkooti tugere kumuyimirira. Oba okimaze. So if we have to fight corruption decisively,
tuteekwa kukyusa ekibayita the legal regime enkola y'amateeka gituyina bw'oba kukwata ng'oteebereza okubeera omulyake kirungi mu Uganda oteebereza n'oba okusanga ozituti beera mukomera otafuna kweyimirira okumala emyezi 5 2 mu myezi 5 tubeera ng'omusango tugusaze 3 kusinziira ku singa gukusinga bw'ogusinga government should compensate for you bw'ogukusinga you should get a punishment according to the corruption you committed and the highest ngamba tubatemeko mukono wolisinga n'omuntu nga talina mukono gwa ddyo nti oyo yali mulyake ojja kulaba bameka banaasigala waliwo ababeera bagwa kabenje naye kati tumuteeka mutulubaliri anayenyunyulako nobody will steal naye kati mwogera corruption wano ate musigala nga mumasajinga this is right to bail this is presumed innocent what are you talking about then why are you not fighting mpe ebikukozesa nkurwanyisa corruption netuso kugamba ndwanyisa corruption ate nompasa emateeka egamba everybody is presumed innocent nompeereza semateeka egamba everybody is entitled to bail kati oyagala nkoleki nompeesa gumu notwala naguno 2 steps ahead 4 steps behind so we must as a country take them on boardroom and ask ourselves. On that also talk about the issue of service delivery because bannayuganda bacha complaininga kukuba nti atuuka mu ddwaliro nga tewali ddagala anti kati n'abayolutya nga ng'olina omusawo government wesasula obulungiko ng'eddagala butuuka kaliba bwakwatibwa demiri kufuna okwemererwa abasomesa ba arts babadde beekalakasa still era nsonga yakuba nti tebasasulwa kimala nga abasomesa ba sciences kibasasulwa it's only kankubuulire all these things are happening because of the democratic process we started but if I was responsible nga nyina obuyinza abasomesa n'obwogenda kati kundi abo ku roster zaabwe they don't attend class 100%. They don't sente bazaagala kyebafuna kitono nnyo n'okusinga kye bateekamu sente bazaagala naye omulimu ofe tulina olugero kandi wogere aliwo emesagi manyi emesagi bwejja nesanga lumonda awo omufumbe etandika netuula wano nerya wano kati gwe bwojja osalako kano weeridde n'oli eno kati emesa yabuuza omusajja nega naye ssebo nonyanga bunwa ondya bunyo onkyawa wana wendidde naye notuula eno gintudde obutuuli wange n'obugere bwobadde eno kubanga bweba eri etuula eno n'erya sayidi kati bwe bwojja osalako wali naye awakyafu we waliwo owandibadde awakyafu olidde so abanayuganda bwebati bali esente bazaagala naye omulimu tebakola ki that's the issue and the summary of it is very simple Zimbabwe government for some time it is because we don't have harsh punishments for wrongdoers. When I was doing international political economy, I'm a fan of the East Asian tigers. For instance, Singapore. Tebakukwata ntibakutuuse mukomera bakuwa amawulire bakuwa uniform no bajja kubikuwa and you must go for hard labor byolidde mukomero bikolera naye ate wanene ogenda kufuna ekomera ng'oyize n'okukola babasibira mu ssenge wanjawulo n'ebyaffe bya wano bokisi bulinga ali mu hoteri engoye weeziri emmere weeri amawulire weegali dembe let's talk about I had even the word man in conjugal rights so really you must decide which kind of a country you want. Let's talk about the NRM internal politics. There is a lot going on in NRM. What's wrong with batamanyi bigenda maaso mistrust yemu kwezo internal succession wars. There are a lot of factions in NRM. Neze mbatunulire munsobera ndoze munyumirwe byononese na omuntu woyogera naye kati Bamwine nyine enkofiires there is Bamwine the person then there is Bamwine the commissioner we are different people. Bamwine the person has never supported the political parties in developing countries. Era biri etano nga tugenda mbere byo multi-party twagenda kyankwanzi
waliwo national political commissar yali muzeeyi Dr. Chiyonga na presenting a report districts 87 zitwali tulina mu kiseera ekyo 85 zagamba Uganda State Red Government Party okujjako Kalangala ne Kampala zokka. Era President Museveni yafuna ekizibu kinene ku convincing aba NRM n'Abannayuganda tugende mu multipartyism. Era atuuka n'okufuna engombo ntutubejjeko kubanga twali tulina issues bbiri esooka abazungu nga bagambye nti bututagenda mu bibiina by'obufuzi bingi tubajja kuddamu kutuwola sente World Bank na IMF. Abookubiri nga waliwo Bannayuganda abaakulira mu bibiina by'obufuzi aba UPC ne DP nti ffe tutuli ba NRM baatusibira muli so muzeeyi nagamba no bano abasajja bagambye tubasibidde mwena katugulewo tubejjeko bagende ffe tusigale. So as far as I'm concerned the foundation of political parties in Uganda cannot help the parties to exist kubanga parties okukola bulungi zibeera ku musingi ogubayita social economic. Abalimi bagamba nti waffe bwajja ebbeeyi y'ebirime ejja kulinnya. Abakozi b'amakolero bagamba nti waffe bwajja emisaala gijja kutereera. Balandoozi bagamba nti gavumenti yaffe bwejja naffe balandoozi. But mu Uganda where we don't have a class society where we are classless kyova tufuna ebibiina by'obufuzi nga twesigamye ku ddiini kala owekyanvu oyo waffe owekyayo kimyufu those are the issues. Oyo twasoma ffenna oyo twezira mu muziro gwe gumu. Those issues don't develop a country. Kyova olaba mu Africa waliwo ensi ezaafuna obwetwaze nga 62 tezifunangako olutale wadde n'olumu naye nzitandika n'ebibiina by'obufuzi bingi but they have not developed than Uganda. So it is not true that multipartyism is equal to democracy and it is also not true that multipartyism is equal to development. Musobola kubeera abazungu batya democracy kitwali tulina mu NRM system ya movement system nga bala bwemala kutogeera eno tolina kyojja kukola ensi zino eza Africa kubanga twali twesiga ku musingi ena. One, broad basedness abakazi abaana bonna nga bali omu. Two, all inclusive muwanvu mumpi bonna bali on board. Three, non-sectarianism regardless of where you come from you could stand anywhere and be voted. And lastly, individual merit omuntu mutunuulira ku busobozi bwe ntumuwa kalulu. Era mapezi kubanga ekiseera ekyo bw'onaavuganyanga naawe kata luwedde oyo mwesigwa tugenda kumuteeka ku buwanika Bamwine agende ku bwa defense abatuuze nga already basazeewo ddawo ino. So I'm happy now era butugenda kuva mu kalulu akatulumu kati NRM egenda kuba number 1 ewookubiri agenda kuba independent. Yes, after elections call me here after 15th agenda kuba number 2 tajja kuba kibiina kya byabufuzi kubanga Bannayuganda bagamba naye ate tugende mu bantu beesalire abali mu race saawa zino kuyobwa president bonna balina political parties mwe bava tetwafunawo independent. President ajja kubeera omu. I'm talking in forming government. After forming government NRM ngemaze kuwangula mu parliament agenda kuba amaanyi omulala agenda kubeera independent. Mr. Bamwine, because people still say gundi tumulabimu obusobozi. Saawa zino tebatunuulidde bibiina wabula busobozi. Abasinga obungi bali ku busobozi. Commissioner, waliwo ensonga Bannayuganda gye balaba nti mwenga bana NRM mulemeddwa okujja addressing obulungi o either mujje balama. Yensonga y'ekibiina ki NRM okubeerawo past President Museveni. God forbid bwe kibanga kibaddewo. Natukanaga ntoke nkooyo okubeera president w'ekibiina ki NRM. Can it survive? Abawagizi ba NRM bamujjeko. Talina buyinza bukoowa. God forbid n'aserera n'avambula mu bwensi eno. Can NRM survive past President Museveni? But I'm telling you, I don't support parties. Naye kibiina ki NRM okirabye manyi nti President Museveni okuva lwekyatandikirawo mu butongole siye muyivu yekka ali mu kibiina ekyo. Siye muntu mukulu yekka ali mu kibiina ekyo. It has a lot of leaders. The question is very simple. One word of are there democratic processes which can produce a leader
within the party. That is the issue we should be addressing. But me, as far as I'm concerned, but nachimina bana asobola okumuteekamu obwesige because it seems Processes President Museveni yawanidde NRM. kisoboka agiwanidde kubanga ye mukulembeze aliwo, Okay. so you must exhibit that responsibility. Naye tolina bw'ogamba nti sijja kutambula kubanga waliwo omugga, osooka n'otambula n'ogutuukako then n'onoonya engeri gy'ogubuuka. Okay. So as long as he is still here, ubakkirizaamu. Bw'anaaba avuddewo, I can see a group of many leaders in that party. But the question is simple. Ebibiina by'omuno munabibeeramu biyamba bitya omuntu wa bulijjo okubeera n'akawana muddu mu nsawo. As long as parties are not addressing the economic question of individuals, those are not parties to talk about. Parties should be vehicles to promote the social welfare of individuals, Okay. of their parties. And n'eggwanga okutwaliza wamu. Kati awo kyova kati ennaku zino bw'otula campaign, omwasalawo n'agenda campaign n'asala mazina n'avuma omulala n'agenda waka. Kati biki bitulimu bino? Ffe bitumenya ffe abafaayo okusoma. Oh. Bitumenya. Okay. Back to you, Mr. George Atweta. Earlier on, we were hinting about the internal politics of a Democratic Party. But now we want to address it at a broader perspective of political parties in Uganda, especially those at the opposition side. Are you still on the cause of changing Uganda? Like you always preach to Ugandans? We are very alive to that mission because we believe it is our mission. Okay. The commission has talked about political parties serving the welfare of citizens. Our record as a political party, to start with DP, shows us as having been at the forefront of the welfare of Ugandan citizens. To us as the DP, a Ugandan is a treasure. It is the greatest treasure. Okay. In one of our missions, and over the course of 70 years, we have been a party that has not shed blood. As Democratic Party, you've been a party we that are has guided. had violence in its delegates conference. The one in Gulu, ahead of the 2021 general elections, and then the one that we had in Barara. Sorry, the one that the party held in Barara. There were temptations to provoke delegates in Mbarara to be violent so that blood could be shed. But the delegates resisted that direction. DP, we have a philosophy that the process is as good as the end. There are those who believe the end justifies the means. To saying like, you can rape to be a father. But DP will say you can engage the lady, win her consent, and be the husband. This is a godly principle. Okay. Politics of our country, in my opinion, if you do not have internal politics, you become a disaster when you take national leadership. Okay. Because if you can be recklessly drunk when taking a cup of mukomboti, if somebody gives you a jerrycan 20 liters, you become a disaster. That is why us in Democratic Party are very concerned about the internal processes. Because you can't give what you do not have. And my appeal to the citizens is that if you love your country, then you must work hard to ensure that your political party is democratic. But now, if a party fails to address the issue of internal politics, how is it going to be able to handle a country like Uganda? That is the unfortunate bit, that even opposition parties, that should be a right to the government
have become even worse than the government. If you see like what happened in Mbarara, carrying ballots, knocking out people who are opponents. What happened in Mbarara makes Museveni look like a saint. But you see, opposition should be the hope of the country. Okay. But if there is darkness, if there is more darkness than what is in existence, that spells doom. And that's why my appeal to political actors is that if you have your country, then and you want it to be democratic, then you have to ensure it is practiced within your political party. Okay. Because if it is not practiced, if you are practicing dictatorship within your party, when you get state power, which has resources, which has intelligence, you will be a disaster. And the experience, the long stay of President Museveni should give Ugandans an opportunity that whoever comes after him is better than him. Democratically, principally, and his heart for the country. Because it would be a disaster for Uganda to repress President Museveni with someone who is worse. And from what we have been seeing happening within our political parties, it is not a positive trend. And members of political parties, we must work hard to ensure that if we say we are democratic, if we say we are for truth, then we be for truth. Okay. Yes, Thank you so much, Mr. George. Let's cross over to a topic of election violence. Uganda's electoral cycle has actually been marred by violence, intimidation, arrests. This is what we're seeing unfolding at this particular moment. I would love to start with you, Commissioner Bamwine. One would wonder, why are we still having the same things happening over and over again? Whenever we prepare for elections, we expect violence. It seems that Ugandans actually see violence as part of the elections. Violence, kabanga katalina vibe. One would wonder, ekibiina ki NRM bwe kibanga kyatusuubiza emirembe, kyatusuubiza demokrasi okulaba nti abukala mu ggwanga lyattu Uganda, why are we seeing intimidation, arrests and violence mu kalulu? Because we started off nga kali peaceful. We spent I think like 7 weeks nga there is nothing happening. Out of the blue we see police ekubagana ate n'abawagizi bwewaawo n'abeesimbyewo. One would wonder, is violence part of our DNA when it comes to elections? I don't know whether you follow singers in this country. There is a singer, I don't know the name, but he sang a song in Uganda. Ntabatasi Gansigo. Malinze Makungula. Yeah, who is that singer? Jose Chameleon. Oyo. Oluyimba olwo kyetaaga olwefumiitirize. How do you expect democracy where there are no Democrats? Okay. Hey. Muto wange mpulidde bw'abadde ayogera ampulikidde nga awagira ebibiina ebivuganya gavumenti bwawulikise. Bw'oba otunuulira campaigns nga bwezitambula n'ebigambo ebivaayo mu bakandidate ab'enjawulo, why do you expect miracles to happen? Lwaki ekolebwa ku basayidi kubanga omukulu nga tugenda ku nominations yalangirira nti omuntu yenna agenda kwesimbawo azimbe egaali. Oze egaali okimanyi kitegeeza, naye ku lwabo abayinza kuba tekimanyi egaali kitegeeza gangs, agavubuka gakawuula, zimba agavubuka gakawuula agagenda gaganyagulula abantu nga gabakuba. So muto wange Kyagulanyi yagamba nti omuntu yenna ateekeka kwesimbawo ateekwa okulaba nti gakawuula ago agayina. Eggaali be bantu abo bajja okumukuuma.
anti kati fine sina mtawana n'ekyo but nte kunyonyola ono kubanga twagala boga kawuula engeri gigakuuma omulambo gw'omugenzi Segerinya nigalemesa n'abaana b'omugenzi okuziika ne maama we nigamugaana kugenda omukolo gwali guteewa okubeera bukuwa kukuuma koyo si nze kintakanya nakyo mu Bannayuganda era nzonza amazima galinzisa simanyi kusiiga kazigo ekikyamu nkiyita kikyamu then tukyambe tukino yigere eddagala on the nomination day bwebaamuwa omukisa nti ayogere ayogere eggwanga gye riri era abagamba nti bino bitulimu bw'obanga oli mutiitizi toyagala kusibibwa toyagala kukubibwa toyagala kufa biveemu kubanga past trends bwezitulaze I'm not a passive participant in the Ugandan politics. Okay. I'm a full-time participant and a follower. Kati juzi yabadeka wempa nagamba kati kuvurwanga lero ndangiridde tuli bayekera mutambule kiyekera mukole bitendo byekiyekera muzimbe gaali ate twakyali kulanga kudala mutambule mutandikire wali just here tukawempe yagambe muyekera atali violent yenjawule mwawula nze nkugambye simanyi kusiiga kazigo nja kukyogera nga bwe kiri now nga bw'otuyise wano naawe nga wooli kubali abatulaba tulina abatuyita abawagizi whom we call dogmatic supporters. Yes. Bamwine akyogedde akyogedde ku TikTok tayagala kumanya kasita bamwine akoze ki akyogedde so ebigambo ebiva mu mukulembeze yenna biteekwa nga byabuvunaanyizibwa kati omwana bw'omugambe nti muyekera azimbe gaali akole ebitendo byekiyekera kiki kimugaana kukwata ejjinja n'agoba omupoliisi oba n'amukuba ejjinja. I don't know whether you watched 2 days ago. There were actually 3 incidents. Emu mwana wa boda boda yavere nga agenda kuta omupoliisi. That was one incident. Bamwita Chaya something. The second incident wali omupoliisi wabadde bakuba empi ng'alwana n'emmundu ye. Bakuba empi ng'omusajja alemedde ku mmundu. Those are not unique. Kubanga bawulidde muntu waffe wetwenyumirizaamu alagidde ugundi wano katowa nsanzo last Friday supporters of Aaron and supporters of Erika met each other and one person life was lost. Ne commissioner so nange kankweko incident why do you expect to ebyabadde gulu over the weekend abawagizi ba mukulu Robert Kyagulanyi Center nga bakubibwa emiggo waliwo incident endala ya motoka ya police ekoona abawagizi ba supporters ba NUP engeri gye baba handlingamu is it the rightful way okuhandlinga abesiibyewo bw'olaba motoka ya police ngejja eriko n'ekitaala yes n'obwoba nga gunga gwe ng'oli mukuba okola oti ovaawo weesiganodde ebbali ate onalemeddeko. Hello. You get the wagizi ba Kyagulanyi mu ggulu. Have you managed to follow? Mayinze nja kubyogera oba oliawo munajjamu. Wawulirako speech ya mwami Kyagulanyi mu district y'e Noya mu town council ya Anaka. Part of it. Abantu babadde mu lutalo emyaka 26. Now you are inciting them again. Start afresh. Can there be a sign government? Nikize nti kidemu. Gwe ng'omukulembeze ebigambo ebikuvaamu biteekwa ngo byabuvunaanyizibwa. You cannot inflame a country. Ekyokubiri abantu abasinga bungi kibeerabira buli mwaka gw'ebyensimbi in June government eweebwa sente z'ebitongole bikuumaddembe intelligence services omulimu gwabyo gulabika ng'omukalubo naye mwangu mukyala Luwede bwakeeredde yatambudde naani yayogedde naani yalidde ki apulaninga ki kasita wabaawo kye bayita early warning signals
obubonero bulaga nti wayinza kubaawo emirerembe. Then police will decide what kind of operation it will conduct. Is it by stopping you from coming from home, preventive arrest? Is it by picking you from where you are, from that group you are in? Is it by dispersing you, using all the available weapons, or it is by disabling you, or liquidation? Ebyo byonna kyova government okuma state ya Uganda. But is okwambula abawagizi bano part of engeri y'okubakwata? Because what we saw unfolding in Barara, abaali bakwatibwa engeri gye bakwatibwamu abamu ne batuuka n'okubanga babambula. Nasoma katabo baali bakayita Animal Farm. Katabo ka Animal Farm walimu omusajja baali bamuyita Benjamin. Benjamin yinza kumuyita omusajja omulokole ow'amaanyi akola emirimu gye. Kati waliwo ensasage nga baze kulumba faamu eyo. Kati Benjamin ng'atereeza byayonooneseka. Ne Bamwine yafudde. Ne Ssentongo yafudde. Kati Squira yavaayo ayali mwogezi we Bwansolo. Squira n'agamba Benjamin, war is war. Ebyo byonna bibaamu. Olutalo kasita tutandika n'alumanya ne saalumanya. Agenderamu. I can assure you, I want you to use your muli mwino mukisa mwina gugu kati. Twali tulina eggwanga baliyita Libya. Libya per capita income was $12,000 per person. It was the first class country. Yali ekulira ku speed ya waggulu nnyo. Naye essaawa eno tulina 35 fighting groups ezaagala kuzaawo ebiseera ng'ebya Gaddafi. 35. 80% abantu abatta Gaddafi, including the boy omwana yamukuba masasi. All of them are dead. Nga bakoyo obukulembeze so bw'olaba emyaka ana kati, you may think it is too much. Okay. You may think, musajja aluddewo. But let me tell you, I better be with an angel that I know. You call them Satan that I know than an angel that I don't know. Tubadde tulina eggwanga baliyita Sudan. Eyo mambuka wano. Fighting in Sudan is nga Kampala Road bw'ogiraba. In the post office, Majega government, in the Manga Rapid Support Force. Kampala Road. So I don't think some of us are willing to be like a Somalia, a Sudan, a Libya. Kubanga omukulu wunda ukirabika mu njogera gwowagira yagambye abavubuka mukolenge nga ba Tanzania ekibakoze, mukolenga ba Nepal ekibakoze, mukolenga be Cameroon ekibakoze. Maybe abalala, but as far as I'm concerned kati nganze ekyo sijja kukirinda ngamba nti ekibi kikubaje kigwana wala. So you must be responsible. Atenze kinuma bwamala kwogera wakiri mfunda n'omusajja bayita Besigye, kubanga Besigye kiyagana nga beerawo wakiri poliisi ekwateye naye no bwamala kwogera avaawo ne bakwata abaana babandi. Naye beeri ku frontline tulabe, naye amala kwinforominga yo n'avaawo ne bakwata abaana. Olina abaana baasibibwa ku misango egy'enjawulo 2 tebanaba kuvaayo. Kati oyo obinsaitinga ne bateekayo abalala. What is your intention? Kigendererwa kyekyo. Violence eno ekumibwamu omuliro abakulembeze abali ku opposition. Not abakulembeze, I'm quoting Kyagulanyi and his team. Abalala sinabawulira naye at least ono muquoting. N'abalala banabyogera. So to me, we are expecting too much. Kubanga you cannot be propagating hate, hate speech. Then you expect to harvest peace. Kati bana bola abasirikale. Omusirikale abeera ne mundu ena magazine zes. Buli magazine ebeeramu amasasi 30. Now obuulira abana bawagizi bo abakukirizaamu nti bagende balumba omwana bamukuba mayinja alina amasasi 9. What is going to happen? Oba mulimu kuteeka kutya mu bantu bano. That is like taking poison. Binjogera mu biina ku rekodiyamu. Obutambi obutabulina mbukuwe obuzanyi. Isn't it that mulimu kubateekamu kutya okuba nti batya n'okutambula ne honorable Kyagulanyi yagambye muzimbe gaali, yagambye tulubayekera,
mukole ebitendero by'ekyekera ekyokukora mukimanyi yagamba mukole ekyabadde Tanzania kyabadde Nepal kyabadde, and you think the government is going to forward government musoraki. People are forgetting nti wadde tuli mu kiseera kya campaign. Yes. Ne government yagenze mu luwumula. Government weeri to allow you osobola kujja wano okole, to allow another person agende mu katale, omulala agende mu ddwaliro, n'abagenda mu campaign bagendeyo. But think because you are a nominated candidate, therefore the country must stop. Ekyo mateeka ga Uganda tikiriyo. But also I ask a question. Yes. Mwenga mwe mwandyagadde eggwanga lifaanana liti? Erifaanagana ne Somalia, ne Libya, oba erifaanagana ne Switzerland? Which type of a country do you need? Kubanga ekiseera kya campaign kyandibadde ekiseera okujja ne manifesto yo n'oyogera ebyewagala kukola. Okay. Abantu ne bakukkiriza ne bakuwagira. Ate bagaana tobakaka. You must explain for me to follow you. Bwebanga NRM yasuubiza emirembe gino gy'emirembe gye yasuubiza gye tulaba egiri mu kwanfoldinga mu kunoonya akalulu. I can tell you in the name of providing peace, we shall not leave any stone. If you are the one stopping in the middle of peace, no way. That one we are very firm. You can do your campaigns, you can go muchachi, but the issue of creating anarchy, by the way, democracy, multipartyism, without responsibility is total anarchy. Okay, I'm going to be coming back to you shortly. I want to come back to you, Mr. George. You've heard from Commissioner Fred. What is your take onto the campaign violence that we are seeing unfolding from candidates? NRM is protecting the gains. One of the gains which one can talk about the NRM is bringing stability. Okay. NRM came at a time when there was violence. So I don't know how you protect the gains when you are engaged in violence. The commissioner says that for him he does not believe in multipartyism. I would wish to disagree. In developing countries, don't misquote me. Oh, okay. I would wish to disagree because how will you disagree with my view? Oh, my belief. I just want to give my That's what I believe in. I just want to give my opinion. Okay. We have had very strong party states, but the end has always been violence. We can see it in many countries that a strong party state can maintain a level of stability for a certain time, but then when it ends, there is violence. So in a way, you keep noticing a cycle of violence. God gives governments powers, but God does not give governments powers to control what people think, what people should believe. Okay. Multipartyism is a platform to provide an avenue for all people. And in so doing, you stop chaos, confusion, or turmoil that would have resulted in curtailing the freedoms of people. Okay. Because if you say we only need a certain way of leadership, some people may not agree that they need to be catered for. Because like what happened in Guru, I don't know why such violence was meted out to the supporters of the National Unity Platform. It is not just this election, but if you witness the trend, most violence is meted out to opposition
supporters. A campaign, in my opinion, people should be allowed to express their views. People should be allowed to express love to the candidates that they so desire. It is something not good. Okay. In most cases, when you see the violence that is meted out to supporters of the opposition, the ones in the government but have not been. Police in the says government these forever. supporters keep provoking them. I would wish to, for instance, if we take the Guru case, I didn't see any provocation, and also the force that was used. I would also want to. That is on one side, but also on the other side. But they're also saying that these candidates are not abiding to what was agreed upon With them, with EC. with the Electoral Commission. But in some cases, you find that opposition is being limited to campaign in areas which are kind of inconveniencing. Okay. In some cases, you find that, okay, now, I don't know where the counter grounds, was Bamwine allowed to use counter grounds? He couldn't. But the other candidates were allowed? Can I give you do you allow me to give you information? So that kind of fairness. See, we need that. Then also, before commissioner comes in, I would also want to make an appeal, especially to the supporters of opposition. The main activity is casting your vote. Yes. Because I've also noticed a level of violence, especially from the young supporters. My appeal would be, the main thing is to do the main thing. Okay. And in our election, the main thing is casting your vote. Okay, thank you so much, Mr. George. Let me cross over to Commissioner Fred in these remaining minutes. Let's talk about the Electoral Commission. Oftentimes, these candidates, especially at the opposition side, have come out okulaba nti bakastigating Electoral Commission okusirikanga whenever they encounter violence. So babanga bafunye okubagana n'ab'ebyokwerinda. One would wonder, is Electoral Commission independent? Because abambagamba alinga lifali atyo okufuwa firimbi nga atalaba waliwo omusambiko saidi eri akubiddwa oba akubiddwa engatto nabanga amenyesa okugulu. Abaganda balina olugero nti atamukute agamba yaye ntikwatira ddala onyweze. Naye ab'ebyokwerinda essaawa eno balinga olulimi. Olulimi luwangalira wakati w'amanyo. Buluwaba amanyo galuluma. So government, yes, which is responsible to protect the state, egamba police do what is necessary to make sure the state is standing. Abali mu byobufuzi and the government, police oyekubidde beera ku saidi yaffe. Bo bagamba talina kubeera ku saidi yonna. Ebeere wakati nga teri saidi eno teri saidi. State ya Uganda. One of the responsibility of government is that the state should not collapse. Kati omuntu yenna akola ekigenda kusuula state, it is the responsibility of police to stop him or her, which means inconveniencing. Bugamba kuzimba egaali and the state is listening, or its apparatus are listening, they must egaali bate kugipangulula. NRM balina egaali. That's what I'm saying. I don't mind whether NRM or what. Anybody who is involved in the preparation for violence, it is the responsibility of the state through police to dismantle those guards. Of course, we will
people become uncomfortable. Naye muto wange ono kyatankoledde bulungi simanyi bakigendedde bakimuyiseeko mbadde nsuubira nti abadde following trends ebitambula mu campaign zino simanyi oba yenga omuntu mumativu ku bigambo n'ebikolwa abanabyabufuzi ebiyinza kuleeta emirerembe kubanga pulita byogeddeeko and me I'm telling you nti mutabanyi wange oba muto wange omuntu yena kusikiriza kubeera okuzimba mu bwana lukalala kiba kifaanagana ng'okuwa obutwa. That's why I mentioned Mwami Kyagulanyi ng'ali mu district y'e Nwoya mu town council ya Anaka where he incited the country or that region to be into arms ng'akimanyi nti ekitundu ekyo kibadde mu lutalo kumaleka emyaka 26 because at the end of the day eggwanga lino buligenda ku muliro you never know where you'll be. But our government yakwasibwa obuvunanyizibwa that the state of Uganda from 2021 to 2026 May the state of Uganda must remain standing. Okay. Twaba bagifuwanga katadowa. So mba nsuubira that any political actor should be cautious. Kubanga ne munnabyabufuzi yennyini tujja kukola ebyobufuzi nga singa kati wano wawadde amasasi nga gayitingana. Yeah. Will you come here and work? No. We are able to come here even and discuss because we are sure there is security. We are sure that anybody who provokes violence will be picked. Chovoraba at a rally wabera abantu ng'omutwalo. Okay. Ne police ejja nekwatamu abantu 5. So that meaning nti government ekimanyi nti abasinga obungi tebalina mutawaana. Naye walimu Bamwine, walimu Ssentongo, walimu Okoya abayinza kuba nga bapulaninga ebigenza kuleeta emirerembe. So the responsibility of government okugaa nti wadde tuli mu campaign but these are the do's and the don'ts. Now when you cross the line awo kati awo police eyingirawo. Electoral Commission as far as I'm concerned Yes. naye efuuse ebyobufuzi it is playing to the gallery. If I was chairman of the Electoral Commission, I would crack my whip. Okay. If I was them, I remember utwatandika bino ebyokulonda waliwo commission ya CA yali kuli omusajja bali bamuyita Kabwayi Beswere. Is the person I remember how he used to disqualify candidates. By the powers entrusted to me, I hereby disqualify Bamwine. You need to do that in order to provide, to pump some sense. Okay. Otherwise, campaigns, if you don't do that, they can be mishandled and the security of the country becomes at stake. Your closing remarks. So, I want to appeal to the Electoral Commission to put up with socks. Okay. Because you are the main referee. In playing football, there are 2 cards. There is yellow, there is red. Put out some yellow cards, and if candidates don't listen to your yellow cards, then you put out the red. And it's disqualify candidates for the good of the country. Abavubuka ebigambo byonna njagala tubibabuulire ffena aba gavumenti n'abadde babifuzi. Yes. Neerwana nga bw'osobola baleme kuyingiza mu bwana lukalala. Kubanga bw'onamala kuyingira obwana lukalala n'ogamba abeebyokwerinda buno tubwesobolera ekivaamu nyinza kuba nga siriiyo. Waliwo olugero wano mu Buganda ne Mwankole ng'owakitiini washika wakimanza ne barra omuti nga baba bakaaba ow'omuzira nga bakola ki omuti wansi nga baseka ow'omuzira nga bakaaba. Kati there is no winner in a sinking boat. Twagala tugende mu kulonda nga Uganda eri wamu kuwaba na Uganda bonna ekyenkanyi. Oba owagira gavumenti oba togiwagira, the most important thing is to express your will and consent and vote for a person of your choice without interfering with others' rights. Okay, thank you so much, Commissioner Fred. Your closing remarks, Mr. George. To the Electoral Commission, I would wish to commend them. They came out regarding the violence that was meted out to the opposition in Guru. I have also noticed a trend where candidates are being knocked out
during processes of nomination. It looks the desire for Ugandans to have power in their hands is now being shifted. There is now a cartel that works during nominations. It started within people who associate leading government. You see, all of them are unopposed, and it is not a positive. It is not a positive trend. To the younger people, you please exercise your rights. Do it in the right procedures, because your life matters. You have a family and you have a future. Okay. To the political parties, you can't be a dog and a pig at the same time. You choose what you want to be. You're either or. You are either here or here. You can't be here. Our forefathers directed that we have government and opposition. Okay. It is opposition that checks government. So there can't be like the middle. There can't be conflicted minds, conflicted political actors. And I can say that there is a group that I belong to that is clear. We are opposition, and we have values, and the values are truth and justice. Someone commented here saying that DP now has two legs, one in government under Mao, the other under opposition. As far now as that is Mukenya, it's Peter. As far as I'm concerned, I know two members who are in government. The other members of the DP are DP members. That is the information I have. Okay. Yes. Thank you so much, Commissioner Bamwine, for joining us this morning, as well as Mr. Atweta George. Ensonga zatubaddeko zibadde za kutunulira campaigns naye nga ate Commissioner Bamwine yatutegeezezza nti for as long as police esensinze nti wano wayinza okubeerawo obutabanguko kati nno munaye bo balina okukola butaweera butassa mukono okulaba nti state esigalawo nga eyimiridde. Ebyo bigambo bye naye call gye tugenda okuba nga tuwunzika naye kwe kuba nti buli munnayuganda atuusizza emyaka egy'okulonda ng'ate oli mulonzi nga wawandiisibwa akakiiko k'ebyokulonda, genda olonde okulaba nti ate munnange teweemulugunya ku myaka egiddako nti bannange amalwaliro temuli ddagala ng'ate tewagenda kuba kalulu. So yeyo call gye mpunzika nayo olunaku olwaleero. Mwababaddeko, thank you so much for watching. Ate tube nga tusinkana omulundi ogujja. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.